Hi all, today we can have a discussion on the poem An Old Woman written by Arun Kolatkar. Arun Kolatkar is a bilingual writer who writes in English and Marathi. And his skills are equal in both writing in Marathi. He can easily write in Marathi and English. And the peculiarity of his poems is that through his poetry, Arun Kolatkar deals with many themes, obstacles, religious dogmas, blind faith, superstition, religious practices that prevalent in the society. And he also shows how common man is easily deceived and affected by these. So his poetry is, in short, a weapon against religious superstition. And so it is very much true that Arun Kolatkar is really a poet of common man and society. We can say that he is a poet of common man and common society. It is very much true that the impact of tradition, culture and blind faith turn the Indianness religious minded, but the youth like Arun Kolatkar sees everything in the light of reality, logic and scientific explanation. So, the society is now turned into a mixed culture, tradition and thoughts. We have to remember while talking about Arun Kolatkar, he is a poet who raises his voice strongly against religious superstition, and he encourages scientific temperament and logical thinking. And he was a poet who wrote in Marathi and English. And his very famous poetic collection is Jejuri, 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 which was published in 1977. It is a collection of 36 poems, and Jejuri is a very famous pilgrim place in Maharashtra, and the deity there is Khandoba. Khandoba. Khandoba deity is the deity of Jejuri, and this collection of poems are about his journey to the religious place called Jejuri. So it's all about the culture of Jejuri. Okay, we are coming to our poem, An Old Woman, and we can say that the poem revolves around the theme of our prejudices about people. Our prejudices, our judgment about people. We are judging people not on the basis of their merit but looks. We are judging a person on the basis of their looks. Okay, there are mainly two characters in this poem. First one is the poet as a tourist or as a pilgrimage to the place called Jejuri, and the old woman. And in the first appearance, the poet misunderstood her as a beggar woman. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ പോയറ്റിന് ഇതൊരു ബെഗർ വുമൺ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, and later his perspective changes. And during the course of the poem, the perspective of the poet changes, and the poem begins like this. An old woman grabs hold of your sleeve and tags along. She wants a 50 paise coin. She says she will take you to the horseshoe shrine. So, an old woman grabs or holds the sleeve of the poet, and she demands a 50 paise coin, and that's what she wants. ഒരു 50 പൈസ കോയിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓൾഡ് വുമൻ ഒരു ബെഗർ വുമൻ ആണെന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പോയം നമ്മൾ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ തീം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ ഒരു ബെഗർ വുമൺ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഷീ ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് കോയിൻ not for nothing, but she says that she will take you to the horseshoe shrine. അപ്പോൾ ഹോഴ്സ്ഷൂ ഷ്രൈൻ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് 50 പൈസ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ബെഗിങ് അല്ല, ഷി വിൽ ഡു ദാറ്റ്. And you have seen it already. She hobbles along anyway and tightens her grip on your shirt. And you are not interested in going to horseshoe shrine because she already went there, but she is tightening her grip on your shirt. She won't let you go. You know how old women are. They stick to you like a burr. ഒരു ബർ എന്ന പോലെ നമ്മളെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ലൈനുകളിൽ പോയിട്ട്
poet-inde oru irritation and his indifferent behavior, his apathy, it's all prevalent here. And if we are dividing this poem, the poem has got 11 triplets. Triplets means 3 line stanzas. 11 3 വരികളുള്ള സ്റ്റാൻസാസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 1 to 5 ട്രിപ്ലെറ്റ്സിൽ we are getting the picture of this beggar woman. ആദ്യത്തെ ഒരു 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ട്രിപ്ലെറ്റ്സിൽ ഈ പോയറ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് he is very indifferent, he is irritated and he is trying to avoid this beggar woman എന്നുള്ള പോലെയാണ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത്. And from the 6th triplet onwards, the attitude of the poet changes. You turn around and her face with an air of finality. You want to end the farce. So the poet is the poet is in an urge to end that drama and that farce. അപ്പോൾ ഈ പോയറ്റിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി, എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പോയാൽ മതി, ഈ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോയാൽ മതി. വെൻ യു ഹിയർ ഹർ സേ വാട്ട് എൽസ് ക്യാൻ ഓൾഡ് വുമൻ ഡു ഓൺ ഹിൽസ് ആസ് stretched as these? Yes, that is a remarkable line in this poem because that very question changes the attitude of the poet. What else can an old woman do on hills as wretched as these? ഇതുപോലെയുള്ള wretched ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹില്ലിൽ എന്നെപ്പോലെ ഒരു ഓൾഡ് വുമൻ എന്താണ് വേറെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ പോയറ്റിനെ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെ ഈ പിൽഗ്രിമിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തും, അതിന് 50 പൈസ വേണം, അതെങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കാനും ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ പോയറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതി, ഈ സ്ത്രീനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് എൽസ് ക്യാൻ ആൻ ഓൾഡ് വുമൻ ഡു ഓൺ ഹിൽസ് ആസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആസ് ദീസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പോയറ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. യു ലുക്ക് റൈറ്റ് ഇൻ ദി സ്കൈ ക്ലിയർ ത്രൂ ദി ബുള്ളറ്റ് ഹോൾസ് ഷീ ഹാസ് ഫോർ ഐസ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദി പോയറ്റ് goes to some extent of exaggeration because he compares it to the bullet holes, her eyes. And you look on the cracks that begin around her eyes, spread beyond her skin. So then only the poet noticed the cracks on her skin. And it is spread beyond her skin. It is spread beyond her skin. You look right at the sky, clear through the bullet holes as she has for her eyes. And as you look on the cracks that begin around her eyes, spread beyond her skin. And the hills crack and the temples crack and the sky falls. അപ്പോൾ അതെല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന പോലെയാണ് ദി ഹിൽ ക്രാക്സ്, ദി ടെമ്പിൾസ് ക്രാക്സ് ആൻഡ് ദി സ്കൈ ഫാൾസ്. ഈ ലോകം മൊത്തം ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന പോലെയാണ് ആ ഒരു ബെഗർ വുമൻ്റെ ഇമേജ് ഈ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ്. With a plate glass clatter around the shatterproof crone who stands alone, and you are reduced to so much small change in her hand. Okay, so from the 6th triplet onwards, the poet changes his attitude, and in the last 5 triplet, the poet completely changes his perspective. അപ്പോൾ ഇതിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ബെഗർ വുമൻ ആയിട്ടാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്. ആ ബെഗർ വുമൻ പിന്നെ ഹോഴ്സ് ഷൂ ഷ്രൈൻ കാണിക്കാനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ പോയിട്ട് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ ക്രാക്സ് അതവിടെ മൊത്തം വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ റിലീജിയൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബെഗർ വുമനും നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു അവോയ്ഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ ഹോണ്ട് യു എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ വി ആർ ജഡ്ജിങ് പീപ്പിൾ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ ലുക്സ്. And the poem has got 11 3-line stanzas or triplets, and every line has 2 stressed syllables. And in the final line has only one stress to create an impact. Final line ആകെ ഒരു സ്ട്രെസ്സേ വരുന്നുള്ളൂ, അതൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. And it is full of monosyllabic word. And it has got a second person narration. That's another important thing. The poem has a second person narration to get and the poet deliberately uses the second person narration to get the readers involved in the action and sentiment of the poem.
ഈ പോയത്തിൽ റീഡേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ നരേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം ബൈ അരുൺ കൊലാത്കർ, ആൻഡ് ദി സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദി പോയം ഈസ് ഹൗ വി ആർ ജഡ്ജിങ് പീപ്പിൾ ഓൺ ദി basis of their looks, and how religion haunts us if we are avoiding something, and the poet feels that he is as reduced to the value of a 50 paisa coin. ആ ഒരു 50 പൈസ കോയിനോളം അവർ റെഡ്യൂസ് ആവുന്ന പോലെയാണ് പോയറ്റിന് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൺലി എ വെരി ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൺ ദി പോയം An Old Woman, written by Arun Kolatkar, and this poem comes under the textbook Indian English Writing, which is a prescribed textbook for the 5th semester BA English students under the University of Calicut, and I hope you understood this poem. That's all. Thank you.